meatball curry එකක් තමයි හදන්නේ. meatball curry. ආරාධ ක්‍රමයට තමයි හදන්නේ බලන්න. උණුපාල් සුදු ලුණු කරපිංච ලුණු බැදෙනකොට සුවඳේ බෑ. අන්න බලන්න meatball curry එකක් හදන්නේ. තම ටිකක් ඉතින් අපේ ක්‍රමයටත් වගේ තමයි හදන්නේ. මිරිස් පුඩු චූට්ටක් දානවා ඉතින්. මේ කට්ටිය නම් කැමති නෑ. චූට්ටක් ඉතින් මම දානවා මිරිස් පුඩු. බර පුඩු දානකොට ටිකක් බලාගෙන දාන්න. ලුණු මේ මොකද මස් බෝල වල ලුණු තියෙනවනේ. ඒක හන්ද ලුණු ටිකක් අඩුව දාන්න. ඊට පස්සේ බලලා දාන්න ලුණු. දැන් අපි මේක බෙන්ඩර් කරගන්නවා පේස්ට් එකක් වගේ. බෙන්ඩර් කරගෙන ඉවරලා තමයි දාන්නේ. meatball curry එක තමයි මේ දැන් හදන්නේ. Okay. දැම්මා වතුර දැම්මා. තව අපේ ජූස් එක පේස්ට් එක හදපු එක දැම්මේ නෑ. මේකෙත් තැම්බුණාට පස්සේ තමයි දාන්නේ. කොත්තමල්ලි කොළ දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් තමයි දාන්නේ පේස්ට් එක. දැන් අපි හදපු තක්කාලි ලුණු සුදු ලුණු ඒක දැන් තමයි දාන්නේ. මේ තියෙන දැන් අපි හදාගත්ත පේස්ට් එක ඒක දැන් දානවා. meatball curry එක දෙන්නම් හදලා ඉවරයි. බලන්න පේස්ට් එක මම වෙනම හදලා දැම්මේ මොකද ඉස්සෙල්ලාම දැම්මනම් meatball curry එක තැම්බෙනවා හොරයි. ඒ හින්දා තමයි වතුරෙන් දාලා තම්බලා ඊට පස්සේ තමයි පේස්ට් එක දැම්මේ මම. මේ විදි මම හදන ක්‍රමේ තමයි ඉතින් දන්නේ තව කට්ටිය ඉතින් හදනවා ඒ කට්ටිය හදන විදිහට මම හදන විදිහට තමයි මේ හැදුවේ.